Now we discuss about functional dependencies. A functional dependency is a relationship between the attributes of a table dependent on each other. The functional dependency is represented by an arrow symbol. That means A implies B, which means B functionally dependent on A or A determines B. Here A is a determinant set and B is a dependent attribute. ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടേബിളിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അത് നമ്മളൊരു ആരോ സൈൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? എ ഇംപ്ലൈസ് ബി എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ എ ഇംപ്ലൈസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ഫങ്ഷണലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ എ, അല്ലെങ്കിൽ എ ഡിറ്റർമൈൻസ് ബി. ഓരോ എ എന്ന വാല്യൂവിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ബിയിലൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫോർ എവറി വാല്യൂ ഇൻ എ ദർ മസ്റ്റ് ബി എ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ഇൻ ബി. ഹിയർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് സെറ്റും ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ടും ആയിരിക്കും. For example, here we have a table student with attributes student ID and student name. Here student ID is a primary key and this student ID uniquely identifies each student name. So the functional dependency between student ID and student name can be determined as student name is functionally dependent on student ID, or we can say student ID determines student name, and we can represent in the same ways. And ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ടേബിളിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണുള്ളത്, സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡിയും സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിമും. ഇതിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈമറി കീ ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ യുണീക്കലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ഈച്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം. ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിമിനെയും നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് യുണീക്കായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിമിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ആൻഡ് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി, and that is what we call Armstrong's axioms of property of functional dependency. And here there is three properties: transitivity, reflexivity and augmentation. In the case of transitivity, we say if A implies B and B implies C, then A implies C, that is a transitive dependency. That means A is an attribute which determines B, and here B determines C. So we can say A determines C via B. Okay, that is what we call transitivity or transitive dependency. And the next one is reflexivity. If B is a subset of A, then we can say A implies B. And the next one is augmentation. That is the last rule, and in last rule in augmentation, if A implies C, we can say AC implies BC. ഇവിടെ 3 പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്: ട്രാൻസിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി, റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ഓഗ്മെൻറ്റേഷൻ. ട്രാൻസിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എ ബിയെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ബി സിയെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ എ നമുക്ക് സി ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബി വഴി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതാണ് എ ഡിറ്റർമൈൻസ് ബി ആൻഡ് ബി ഡിറ്റർമൈൻസ് സി, ദെൻ എ ഡിറ്റർമൈൻസ് സി. അതുപോലെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? എ ഡിറ്റർമൈൻസ് ബി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതാണ് റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്തത്, ഇപ്പോൾ എ ഡിറ്റർമൈൻസ് ബി ആണെങ്കിൽ എ സി ഡിറ്റർമൈൻസ് ബി സി ആയിരിക്കും. ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ഹാൻഡിലും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് 3 പ്രോപ്പർട്ടീസ്. The next one, fully functional dependency. Fully functional dependency means if a attribute B is functionally dependent on a composite key A but not on any subset of that composite key, the attribute B is
fully functionally dependent on A. That means we all know what is a composite key. A composite key means it's a combination of two or more attributes, and here B is dependent on a composite key and not any subset of that key. That is what we call fully functional dependent. That means here we cannot divide it into two. Here we have an example of student table. Here student ID, subject name and marks are the different attributes. And only the student ID and subject ID can determine marks. Why? Student ID means here we have three IDs, 101, 102, two IDs, 101 and 102. For the same ID we had different subjects. So each combination of this student ID and subject ID determines mark. Here maths, English are the two subjects. For maths, we have two candidates, 101 and 102. So for each subject, we have different marks. So for student ID, for that particular subject, he secured 30 marks or 25 marks. So for that we can say we cannot divide, or any subset of that composite key does not determine the attribute marks. Okay, അതായത് ഒരു ഫുള്ളി ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് കീ ആണ് നമ്മൾ വേറൊരു ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗിൾ ആട്രിബ്യൂട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് കനോട്ട് ഡിറ്റർമൈൻ. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാർക്സ് ഉണ്ട്. ആ മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്കാണ്. ഇപ്പോൾ 101 എന്നുള്ള സ്റ്റുഡൻ്റ് ഐഡിക്ക് മാത്സിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്കാണ് 30 എന്ന് പറയുന്നത്. അതേ സ്റ്റുഡൻറ്റ് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഈച്ച് റോയിനെയും നമ്മൾ യുണീക്കായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്കിവിടെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐഡിയും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഐഡിയുടെയും കോമ്പിനേഷൻ മാത്രമേ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. ആ ഒരു രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് നമുക്ക് ഏത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല, മാർക്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ഒരു മാർക്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. മാത്സിൽ തന്നെ 30 മാർക്സും 29 മാർക്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത്? ആരാണ് ആ മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റിലാണ് അത്രയും മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് കീ മാത്രമേ നമുക്ക് ഏത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, മാർക്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതാണ് ഫുള്ളി ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി. A dependency is said to be partial dependency when there is a functional dependence in which the determinant is only part of the primary key, then there is a partial dependency. For example, if AB determines CD and B determines C, here B determines C means AB is a composite key, okay, and that AB determines CD, but B itself determines C. In that case, it's a partial dependency. Why? Here AB is the primary key and that AB determines CD. Here and B alone can determine what? C attribute. So we can say it's a partial dependency. Okay. എന്താണ് ഒരു പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത്? ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കോമ്പോസിറ്റ് കീയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് കീയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്സെറ്റിനെ നമുക്ക് യുണീക്കായിട്ട് വേറൊരു ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പാർഷ്യലായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കീക്ക് ഒരു പ്രൈമറി കീയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിന് വേറൊരു ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതാണ് പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എ ബി ആണ് നമുക്ക് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ബിക്ക് സിംഗിളായിട്ട് തന്നെ ഏതിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട്? സി എന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടേബിൾ വിത്ത് ആട്രിബ്യൂട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി, സബ്ജക്റ്റ് നെയിം ആൻഡ് മാർക്സ്. Here student ID and subject ID determines marks that we have already discussed before.
So in that case we know student ID, subject ID combinedly determines marks, but subject ID determines subject name. Then there is no need to add a student ID for that, because student ID itself is enough to determine subject name. So it's a partial dependency. Okay, here subject ID and student ID is the primary key, but subject ID itself determine subject name, or subject name is dependent only on what? Subject ID. Okay, that is what we call partial dependency. ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് ഐഡിയും സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐഡിയും കൂടിയാണ് ഏതിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്? മാർക്സിനെ. പക്ഷേ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നെയിമിനെ നമുക്ക് ഏതിൽ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി? സബ്ജക്റ്റ് ഐഡിയെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റ് ഐ ഡി മാത്രം മതി ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നെയിമിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു പ്രൈമറി കീയിൽ സബ്ജക്റ്റ് കീ എന്നുള്ള ഒരു സിംഗിൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് മാത്രം മതി ഏതിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ? സബ്ജക്റ്റ് നെയിമിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും? ഇവിടെ ഒരു പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. And next one is transitive dependency. When there are the following functional dependencies such that x implies y implies z, and x is the primary key, then x implies z is a transitive dependency because x determines the value of z via y. Whenever a functional dependency is detected amongst non-prime, there is a transitive dependency. In the case of Armstrong's axioms property, we have already said what is transitivity. That is the same case that we have discussing now. That is, in here x implies y implies z, then x is the primary key. Okay, so in this case x is the primary key and x determines y, and y may be a non-prime key. Non-prime key means that is not the primary key. So y determines z, then we can say x determines z via y. And here in this functional dependency, it detected a non-prime attribute y. That is why we can say there is a transitive dependency. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ. ഹിയർ വി ഹാവ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടേബിൾ വിത്ത് attribute student ID, subject ID, marks, exam name and total marks. Here we have exam name, theory and lab. For these two we have different marks. So total marks depends only on the exam name, because for theory we have 70 marks and for lab we have 30 marks. So total marks means it is based on exam name and it is not depending upon the student ID. Why? We have different exam type, theory, lab, and for all subjects, for different subjects we have different type of exams, that is theory and lab. And for theory exam we have 70 marks and for lab we have 30 marks, and this total marks only depends upon the attribute exam name. And here we can say this student ID and subject ID is the primary key which uniquely identifies this exam name, and this exam name determines total marks. And here the exam name is only a non-prime attribute, and this non-prime attribute determines another attribute. So here exists a transitive dependency. That is what we said earlier. അതായത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡിയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡിയും സബ്ജക്റ്റ് ഐ ഡിയും വെച്ച് നമുക്ക് ഏത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും? ഒരു എക്സാം നെയിം ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇനി ഈ എക്സാം നെയിം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ടോട്ടൽ മാർക്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എക്സാം നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി, സബ്ജക്റ്റ് ഐ ഡി ഏതിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നു? ടോട്ടൽ മാർക്സിനെ. ഏത് ത്രൂ? എക്സാം നെയിം ത്രൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു റിലേഷനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഒരു ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. താങ്ക് യു.